Batu Caves is a limestone hill comprising 3 major caves and a number of smaller ones. Located approximately 11 kilometers to the north of Kuala Lumpur, a huge cathedral-like cave with walls that stretch almost to the sky, with birds flying high above and wild monkeys running up its rock-faced walls. It is considered one of Kuala Lumpur's most frequent tourist attractions. This 100-year-old temple features idols and statues erected inside the main caves and around it. It has become a pilgrimage site for not only Malaysian Hindus, but Hindus worldwide from countries such as India, Australia, and Singapore. Batu Caves was promoted as a place of worship by K. Thambusami Pillai, an Indian trader. He was inspired by the veil-shaped entrance of the main cave and was inspired to dedicate a temple to Lord Murugan within the caves. In 1980, Pillai, who also founded the Sri Mariamman Temple, Kuala Lumpur, installed the consecrated statue of Sri Murugan Swami in what is today known as the Temple Cave. Wooden steps up to the temple cave were built in 1920 and have since been replaced by 272 concrete steps. Of the various cave temples that comprise the site, the largest and best known is the Temple Cave, so named because it houses several Hindu shrines beneath its high vaulted ceiling. On the way to the Ramayana cave, there is a 15-meter tall statue of Hanuman and a temple dedicated to Hanuman, the noble monkey devotee and aide of Lord Rama. Hanuman participated in Rama's war against the demon king Ravana, and several texts also present him as an incarnation of Lord Shiva. The Ramayana cave depicts the story of Rama in a chronicle manner quite effectively. Rama is the son of King Dasaratha, but he is also an incarnation of the god Vishnu, born in human form to do battle with the demon Lord Ravana. King Dasaratha has 3 other sons besides Rama. There is Lakshmana, who is devoted to Rama, Bharata, who is the son of Dasaratha's pretty young wife Kaikeyi, and finally Satrughna, who is as devoted to Bharata as Lakshmana is to Rama. When Dasaratha grows old, he decides to name Rama as his successor. Queen Kaikeyi, however, is outraged. She manages to compel Dasaratha to name their son Bharata as his successor instead, and to send Rama into exile in the forest for 14 years. Rama agrees to go into exile, and he is accompanied by his wife Sita and his brother Lakshmana. When their exile is nearly over, Sita is abducted by the evil Ravana, who carries her off to Sri Lanka city. Rama and Lakshmana follow in pursuit, and they are aided by the monkey lord Hanuman, who is perfectly devoted to Rama. After many difficulties and dangers, Rama finally confronts Ravana and defeats him in battle. The cave is well lit and allows the visitor to stroll leisurely viewing the depictions along the irregular walls of the cave. One might experience the feeling that one is strolling through the giant intestines of the mighty demon Kumbhakarna, brother of King Ravana of Lanka. என்னோட பேர் வந்து சதீஷ் குமார். இவர் என்னோட நண்பர் பிரபு. நான் வந்து இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு வருஷமாக. நான் வந்து
இப்போ நண்பர் வந்து ஊர்லேருந்து வந்திருக்காரு, அவரை நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். நான் 3-4 தடவை இங்கே வந்திருக்கேன் பட்டு கேவ்ஸ்க்கு. முருகருங்கிறவர் தமிழர்களோட முன்னோர், அதுக்காக அவரை பார்க்கறது தான் எங்களோட. At the base of the hill are 2 more cave temples, Art Gallery Cave and Museum Cave, both of which are full of Hindu statues and paintings. This complex was renovated and opened as the Cave Villa in 2008. Many of the shrines relate to the story of Lord Murugan's victory over the demon Surapadam. An audio tour is also available to the visitors. There are fascinating collections of Hindu statues and paintings. These depict the life story of Lord Muruga from birth to marriage and to his triumph over the evil Surapadam. From the entrance, you'll walk across the pond teeming with kois, river terrapins and tortoises. Inside the cave, you'll be able to see the various exhibits and mural paintings on the cave walls. Rising almost 100 meters above the ground, the Batu Caves temple complex consists of 3 main caves and a few smaller ones. The biggest, referred to as Cathedral Cave or Temple Cave, has a very high ceiling and features ornate Hindu shrines. A 140 feet high statue of Lord Muruga, a Hindu deity, was unveiled in January 2006. Lord Muruga is one of the divine powers in the Hindu pantheon of gods. He is worshipped by more than 1 million devotees around the world during the Thaipusam festival. Abhishekam is the process of bathing the deity. It may be simple by just using water, or elaborate when it includes milk, curd, honey, ghee, sugar, coconut water, sandal paste, or fruit juices. We get to see the benefits in our lives as all the ancestors' sins gets abolished. பத்து கேஃப் வந்து எங்களுக்கு வந்து புதுசு கிடையாது. நாங்கள் அடிக்கடி பத்து கேஃப் வரோம். ஃபெஸ்டிவல் அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்து ஃபேமஸ்னு பார்த்தா பத்து கேஃப் வந்து தைப்பூசம் சொல்ல வேணாம், நிற்கிறது கூட ஒதுங்கிறது கூட இடம் இருக்காது. எல்லாம் சொல்லுவாங்க பத்து கேஃப் வந்து முருகனோட 7வது திருத்தலம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அதனால் இப்போ எங்களுக்கு வந்து மலேசியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை, இந்த பத்து கேஃப் வந்து ரொம்ப பெருமை. நான் பத்து கேஃப் வந்தப்போ எனக்கு ஒரு 16 வயசு இருக்கும். 16 வயசு இருக்கும். அப்போ வந்து நடந்து வந்தோம். இங்கேருந்து ஒரு 5-6 கிலோமீட்டரு நடந்து வந்தோம். பஸ் இருந்துச்சு, ஆனால் நாங்கள் லேட்டாக வந்ததுனால எங்கள் பஸ்ஸு கிடைக்கல, நடந்து வந்தோம். அதனால் அதெல்லாம் அப்போ ஒரு காலம். அப்போ வந்து கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு, வெறும் இந்த விநாயகர் கோயில் இருந்துச்சு. அது ஜஸ்ட் இந்த விநாயகர் கோயில் தான் இருந்துச்சு. அங்கிட்டு அந்த அம்மன் சன்னதி, சிவன் சன்னதிலாம் இல்லை. மேலே வந்து இங்கே விநாயகர் சாமி விட்டுட்டு மேலே போவோம். மற்றபடி ஆஞ்சநேயர்லாம் இல்லை. இப்போ தான் அந்த ஒரு இடப்பட்ட 10 வருஷத்தில் தான் இந்த ரெனோவேஷன் செஞ்சாங்க. நான் மாதத்தில் ஒரு ட்ரிப் அங்கே வருவோம். இன்றைக்கி என்னத்துக்கு வந்திருக்கேன்னா, இன்றைக்கி வந்து என் தம்பி மகளுக்கு வந்து பர்த்டே வந்து இங்கே செலிப்ரேஷன் இப்போ வந்துட்டுருக்காங்க. எங்கள் தம்பிலாம் வந்துட்டுருக்காங்க செலிப்ரேஷன்.